vile vile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi. Ingawa tumechelewa kidogo kwa hali ya hitilafu za kimitambo, lakini tumerejea na tupo sambamba na tushaanza kipindi chetu. Kumbuka leo hii ni siku ya Jumamosi, wikendi ya mwisho ama Jumamosi ya mwisho mwaka huu 2026. Ni kwamba ni wikendi ya mwisho ama Jumamosi ya mwisho katika Januari, tarehe 31 Januari hii mwaka 2026. Kwa kwamba wengi husema kwamba Januari inakuanga na siku 91. Kwa kwamba niseme basi kwa lugha hiyo ya utani kwamba ni siku ya 91 mwezi wa Januari mwaka 2026. Mahala popote pale ambapo unatupata katika mitandao yetu ya Ndizi TV Africa, pale YouTube, Facebook, TikTok, Instagram tupata kama Ndizi TV Africa. Kote zungumza nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Na hii leo katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi ninaye mgeni, na mgeni ambaye ninaye ni kijana barubaru, niseme hivyo, kwani anachitoza uongozini na katika kinyang'anyiro cha ubunge katika eneo bunge la Nyaribari Masaba amechitoza bale ikifika mwaka 2027. Hayo atakuwa anayazungumza mwenyewe pale, atuambie ni kipi kile ambacho atakuwa anaangazia. Nishasema pale, lakini atakuwa anasema kwa undani zaidi. Leo kile ambacho tulikuwa tunaangazia kwa lugha ya Kimombo ni the power of youth in leadership. Na bila shaka ninaye mgeni wangu Mheshimiwa Wycliffe Mubek Mugaka, ambaye ni kijana kutoka kaunti ya Kisii, eneo bunge la Nyaribari Masaba. Tutakuwa tunazungumza naye na kile ambacho tunaangazia ni masuala ya vijana, nguvu za vijana katika uongozi. Je, tunazipata? Tunaona kile ambacho vijana wanataka. Wengi husema kwamba Gen Z waliibuka mwaka 2024. Wakafanya maandamano hapa na pale, lakini mwishowe lile ambalo lilifanya kidogo tu la kuwafumba macho, mambo yamekuwa murama tena. Ni kipi kile ambacho kitafanyika sasa hivi kuhakikisha kwamba tunaona kazi na nguvu za vijana hawa katika uongozi hapa nchini Kenya? Usiende mbali tu, kwani tunaanza kipindi chetu sasa hivi. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Uma, wakishirikiana na mpiga picha Bwana Alex Mungare katika kipindi chetu cha Sauti ya Uongozi hapa Ndizi TV Africa. Na moja kwa moja basi nimlete mgeni wangu wa siku ya leo ili aweze kutusabai, atuambie ni nani, mahali ambapo anatoka, na bila shaka tuanze mazungumzo yetu moja kwa moja. Mheshimiwa, karibu sana. Nashukuru sana. Sasa kwa kunilaki huku leo. Kwa majina naitwa Wycliffe Mubek Mugaka. Nimezaliwa hapa Kisii County. Nimelelewa huku mahali penye Ndizi TV ipo. Lakini natoka maeneo ya Nyaribari Masaba constituency. Yeah. Karibu sana. Na maybe kuna wengi hawajakuzoea na nimetaja awali kwamba unawania kiti cha ubunge. Wengi wanaweza sema kwamba mtangazaji alisema, lakini mwenyewe hajataja hilo. Okay, yeah, nawania kiti cha ubunge cha Nyaribari Masaba mwaka 2027. Mwakani. Mwaka kesho yani. We are saying that it's maybe a year and some months. Yeah, it's a year and some months because itakuwa mwezi Agosti tarehe 10, tarehe 9, sio? Yeah. Alright. Ndiye mgeni wetu katika kitengo chetu leo katika Sauti ya Uongozi, na kila ambacho tunaangazia nishakueleza kwamba ni the power of youth in leadership. Na mheshimiwa, tukianza moja kwa moja mazungumzo yetu, kuna wengi ambao hawajaelewa understanding youth power. Tuanzie pale. Maybe ueleze zaidi na uainishe kabisa mtu aweze kuelewa. Tukisema kwamba vijana wako na nguvu, ni nguvu gani hizi tunaona? Understanding the youth power. Unajua karne za kitambo watu walikuwa wanaona vitu tofauti.
Maana kulikuwa na mitandao haikuwepo, sio? Kulikuwa na tuseme aje, kama sasa tuna tovuti, tuna mambo kadha kadha, maneno ya tuseme mitandao ya kijamii sana. Hiyo ndio nguvu ya vijana kwa sasa. Kitambo kulikuwepo na mfano kama sasa hivi kulikuwa na kama kusema kama jimbo la Kisii, ndio. Ndio. Hatukuwa hata na TV station hata moja. Lakini sasa hivi tuna wingi sana. Sababu ya nini? Sababu ya nguvu ya mitandao ya kijamii ama website, whatever, vitu kama hivyo. So vijana wamekuwa na uwezo wa kusoma vitu kwa haraka na kujua vitu venye vilivyo. Maana the world is moving kutoka pande moja kwa nyingine. So it's changing even the seasons. Sasa hii nguvu ambayo kwa vijana iko juu sana kuliko venye ilikuwa awali. Na ukiangazia wengi utaja kwamba wakati tunaangazia kwamba tukiangalia masuala ya vijana, mwaso about youth in leadership, kuna watu wengine hawajaamini hilo kama litaendelea kutendeka. And do you believe young people are ready to lead today? Absolutely, they are ready if given a chance. Unaelewa? Kitu ni kwamba aje watu wamekuwa kwenye uongozi hawajawapa nafasi watu ambao walio wachanga wao kufanya nini kwa uongozi. Lakini sasa imefikia vijana kama wa Gen Z, isipokuwa kama millennials wenye walikuwa mbeleni. Gen Z sasa wameibuka sana, maana wamekuwa na uwazi wa maneno, sio? And then kuwa pia wamekuwa wamepatiwa nafasi ya kijamii, yani tuseme kushirikishwa kwa vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa jamii ambazo tunazoishi sasa hizi. Na pia kuongezea zaidi kumekuwa na utata kwamba aje vijana hawajakuwa na umaarufu ama tajriba ya kufanya vitu hapa na pale, but mtu hawezi kuwa na tajriba kama hujapatiwa nafasi ya kufanya nini, ya kushiriki kwa hiyo ama kufanya kitu ambacho kinahitajika kwa nasema kama kazini na nini. Ni maana kusema kwamba aje ipo wakati ukienda kwa ajili ya mali fulani kazi, sio? Mfano sema unakuwa mtangazaji, alafu naambiwa ukija hapa hivi kuomba kazi lazima uwe na tajriba ya miaka ngapi? Miaka 5. Na umetoka shule kama jana. Ni wapi utapata hiyo? Ni ngumu sana, sio? Lakini sasa kwa sasa imekuwa rahisi sana. Tajriba yangu ni mimi ninaitumia mitandao na kila kitu na kuonyesha vile ninavyofanya vitu kwa sasa. Na watu wamenyimwa hiyo nafasi ambao ni vijana kwa muda mrefu sana. Saa hizi hakuna wakati wa kungoja atakuja kuambiwa kesho utakuja kukua alafu ukuja kukua. Sasa hii wakati ipo, tunajua kile kitu kinachoendelea. Mpe mtu nafasi afanye kama ni kijana, alafu muone umaarufu wake kwaje. Why do you think you have mentioned about maybe hawajapewa nafasi hii? Why do you think they are sidelined? You know, that's a very big question. It's very broad actually. Yeah. The reason why they're being sidelined is because of, you know, poverty is a problem. Umaskini na utendakazi, hivyo vitu vinaambatana moja kwa moja, sio? So unapata umaskini ambao tuliopo, watu wanajua kwamba mbeleni kama sasa hivi kutafutia na saizi ulikuwa unafanyiwa unaletewa. Saizi ni wewe peke yako ambaye you have that responsibility to take care of yourself. Right? So the moment you don't have that responsibility, the responsibility comes with finances, comes with everything else all together. So the moment you don't have that access to resources and everything else, then there's lack of responsibility. So what happens? You have to wake up every day so that you can make those resources to come into your side, and then you are responsible. So it's a break. It's just like a food web. Unaelewa? So kitu moja lazima kisukumwe kingine ndio kingine kipate kingine. Ukikosa nafasi ya kitu moja hapa hivi, the whole circle is broken. Yeah. All right. Umetaja pale mambo mengi tu, and then there is this one thing that we have made a scene in our country. We have seen young people being arrested per se, more so in their usage of social media, more so on Facebook, sometimes imitating that or taking a photo of a certain leader and maybe putting him that he's dead and etc and etc. And do you think or do you believe that as much as these youths are making an impact more so on social media, are they making it in a negative or a positive manner, and why? Let me tell you, Jafet. Yeah. The most uncertain thing is you can never control the internet. And the sooner you accept it, yes, the better for you. It's going to be even worse. Sa kujaribu kuzuia watu wasitumie mitandao ama kwa njia moja nyingine na nini haiwezi kusaidia. The rest of the world is watching from differently. Ukiangalia kama Uganda hapa nchi jirani ama Tanzania pia wanawazuia watu wasitumie mitandao, ndio hawana uhuru wa kutumia mitandao na nini. Lakini mahali penye dunia inaelekea saa hizi, ukiangalia kama wale ambao wanatumia mitandao ya X na other apps na nini, wana uhuru kupita kiasi, sio? Lakini kuja kusema kwamba utakuja kushika kila mtu, you arrest those people and just put them inside and trying to
kuwazuia wazifanya nini, wasiseme wazi wao ama uhuru wao kujieleza kwa mitandao, haitakusaidia. So the only thing which can happen is just let it happen, because mahali penye dunia imefika sasa hii huwezi kuzuia watu wasitumie mitandao ya kijamii. Kuna VPN, kuna nini na nini. Ni wangapi utashika? Ni wangapi utaweka kwa jela gani? So that means you have to arrest the whole country if just something has come like that. Kama mfano kama uliona walikuwa wanaweka sijui kama rais sijui amesema kama amefariki, wameweka kwenye jeneza na nini kama hivyo. Hivyo vipo. Kuna AI. Sasa hii utashika mtu ambaye utakuja kushika AI because mtu anaweza create a pseudo account ambayo ni AI enabled. Unaelewa? So hapo itakuwa are you going to arrest AI? So the sooner you accept the internet, the better for you, because the world is going so fast than other people who are thinking still in a very legitimate way. More especially like you are still analog. You need to move away from analog to digital, where we are. It's going to become more complex than even the way it is. What was there last year or 2 years ago, today is different. AI was not so much popular the way it is right now. It's more advancing each and every single day. All right. Na mpenzi mtazamaji, pia nao utaweza zungumza nasi na kila ambacho tunauliza kwamba utazungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575, na swali letu leo tunauliza ni kwamba je, vijana hawa unaona kwamba wakipata nafasi, do you believe that the youths are trusted enough to lead this country or to be the leaders in the country? Or what holds young people back in Kenya and also Africa, more so when it comes to issues about leadership? Je, ni kipi kile ambacho kinawafuta nyuma vijana ikifika wakati wa kuongoza ama kuwania viti vya uongozi hapa nchini ama kupata nafasi ya kuongoza? Utazungumza nasi kupitia nambari 21575 ikiwa kwamba ni SMS yetu ya studio, na bila shaka kupitia mitandao yetu ya kijamii utazungumza nasi pia pale Facebook tupo live, na bila shaka upande wa YouTube tupo live, tutapata kama Ndizi TV Africa. Tukiendelea mheshimiwa, kuna jambo ambalo vijana walikuwa wanazungumzia wakati waliingia katika maandamano ya mwaka 2028. Na kuna wengi walikufa, kuna wengi waliumia, wengine wakalemaa maishani the entire of their life they would be physically challenged because maybe either mtu alipigwa risasi, mwingine alikanyagwa and etc. What were they fighting for that time? And of course remembering what also happened in 2025, has it made an impact for them to yearn for leadership in the country? I think let me put it to you this way. Yes. I've heard what you just said, kwamba vijana walifariki, wengine wakapata ulemavu ambayo ilisababishwa na yale machafuko ambayo yalikuwa katika mwaka 2024. Unajua Waswahili wanasema amani haiwezi kupatikana bila njia ya nini? Ya upanga, sio? Like for you to get peace, you really have to sweat for it. Even our freedom fighters in the past, a lot of them, they fought and they died. Yes. So that we can get the freedom that we have. That was not necessary for deaths to take place, but still people died, right? And I look at it very differently. I would say this: 2024 was one of the most ugliest time for the young people in this country. And the fact that happened that way, it put us in a very dark place for us to understand what exactly was going place, right? Na sababu ya hiyo, kama unaona watu walikuwa na maandamano yalikuwa imeanza sababu ya nini? Ya high cost of living. Actually, those the finance bill for 2025. Yes, the finance bill for 2025. In fact, that wasn't even the problem. The problem was that was one of the problems. The problem was the cost of living had hiked, and then we had a lot of darkness when it comes to government management. Yes. Yani venye the government was being managed was really becoming such a problem. They used to be. You saw how other CSS, the way they were behaving. You know, like they owned the whole country. And then again, you know, they come to a point whereby the young people are getting tired. You know, when you know what is happening with this and everything else, you can't take our sweat, man. You understand? I know if I come to you today, you tell me something stupid, I'm going to tell you straight up to your face, like, yo, stop. What you're saying doesn't make sense. But the fact that you cannot reason the fact that I'm telling you that it cannot make sense, you think like I'm a young person, so I shouldn't say anything, that's a problem with you. That's the beginning of the problem. But the moment the young people, the way they are like this, what they understand and how they say things, it's different. And we have to understand the fact that people are thinking differently and they have their contrary opinion on how to look at it. Now when it comes collectively, you know, on how to manage the country as large, the president mwenyewe
ama tuseme rais ama watu ambao wamepatiwa nyadhifa mbalimbali kuongoza nchi yetu, kama wafanyi kazi ambayo ile walipewa wafanye, lazima kutakuwa na machafuko. Ndio maana ya ile yote ilisukuma mpaka ikafikia mahali penye ilifika. The finance bill was not even having a problem, but the way it was just put to us, ndio ilikuwa na shida kubwa sana. Unaona? So lakini vitu kama hivyo vilitokea. Na hiyo sababu ya mambo ambayo yalitokea hivyo does not mean that that's the end. It's going to become even worse when it comes to next year and 2027, because people are quiet because they were being arrested, they were being mishandled and all that. But look at it this way though. The anger lives inside them, deep inside. They don't have to show it because they would be arrested and doing all of that. But it comes to a point whereby if things are not going to go the direction that they expect them to be, it's going to be worse. So they only just shelved it for a while. But doesn't mean that haiwezi kutokea siku nyingine. So the temporary management of issues is not going to solve anything else. Managing things and finding solutions to the problems which were there at the time is the most important thing, because you have to solve something completely, find a permanent solution to things than covering them up. Unajua ukifagia uchafu kwa nyumba alafu weka kwa kona, ati sababu ni usiku na sababu jua litachomoza, asubuhi kutakucha, kutakuwaje? Hapo kuna shida. So you still be sweeping and heaping into the corner. The corner will fill up. And then what's going to happen next? But if you knew you have to sweep and clean the house completely, ujue asubuhi utakuwa na shida ya kufanya nini? Ya kutoa ile taka. Yeah. All right. As we move on, mpenzi mtazamaji, utakuwa unazungumza nasi bila shaka kupitia nambari yetu ya SMS 21575, ikiwa kwamba ni mazungumzo tunayoyafanya leo moja kwa moja na Mheshimiwa Wycliffe Mobek that is Mogaka hapa studioni, na kila ambacho tunaangazia, je, nguvu za vijana katika uongozi tunaziona ama ni kipi kile ambacho kinaendelea? Utakuwa unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kote pale, na tunapoendelea mbele na mazungumzo yetu hapa, Mheshimiwa, kuna changamoto ambazo vijana hupitia. Na moja kati ya vitu ambavyo tutauliza hapa na pale ni kwamba swala kuu kwamba the biggest obstacle that the youth face when it comes to when they are ready stepping into leadership, what are these some of the biggest obstacles? Another question that will just go hand in hand is lack of opportunity, mentorship and resource or mindsets making them not to prosper in leadership when it comes to when they are yearning for leadership and they want to step up? I think you mixed those questions. One, I would say this. First of all, you said the first to get into leadership. The obstacles. The obstacles. Yes. So are we talking about the obstacles? Let's start from the obstacles first. The obstacles. Then we'll go to the other question. Yeah, because you know, when you say that, is leadership for young people starting from 18 years old too. And leadership is just, someone is born with it. It's just in you, first of all. There's no training that you can easily get for you to become a leader. You can be trained to become a leader, yes, but there's that urge inside of you that's going to make you, because passion, commitment, and all this kind of integrity, the very important things like those qualities for you to make you to be a leader. However, you can be taught to be a leader. You can be prepared to be a leader, right? That's from schoolwork and everything else that comes along with it. That's now more special, like in institutions, like becoming a CEO, because you're trained to become one. But leadership in a sense comes from inside of you. Inatoka ndani yako. Uongozi unazaliwa nao mwanzo. So changamoto ambazo wale watu vijana wanapata sana tukianzia kuingia kwenye uongozi, sababu unaingia kule unapata mifumo ambayo iliyowekwa mbeleni haifai. Alafu sasa ile inakuelekeza venye unavyofanya vitu tayari. So hakuna nafasi yako wewe mwenyewe kujaribu kuja na njia zako za kutengeneza vitu viwe venye vinafaa kuwepo. Na tena kwa njia hivyo kile nakwambia tena, umaskini kitu mbaya sana. Umaskini kitu mbaya sana, manake umelelewa sehemu fulani, unajua huku ni kwetu, sio? Hujaona kitu hata kimoja kinaweza kufanya wewe kuwa kiongozi. Kitu umeona tu ni shida peke yake. Shida hizi hazikupi nafasi wewe mwenyewe kuja kujua mambo yanaendeleaje huko nje. Labda hujatembea, hujakuwa na uwazi wa maneno, lack of exposure na nini. Mfano tuseme kama umeajiriwa kazi kwa kampuni fulani. Ndio. Kama ufanya kazi ya mauzo na nini. And then unaambiwa hapa penye unafanya mauzo ya vitu vyako katika soko na mauzo, like, and all that. So unaweza kosa vitu vingi za maana sana kwa. Manake hauna tajriba. Lazima ufanye nini? Lazima ufunzwe. So jioni ukirudi baada ya kwenda kufanya mauzo kule nje, ukaulizwa je ulifanya kazi gani, unaweza kosa kuleta majibu. Sababu ya nini? Haukuwa na uzoefu ama hukuwa na tajriba ambayo ilikuwa imepeanwa mbeleni katika hii kazi ambayo umeanza hivi. So watu wanatengenezwa
kwa uongozi kulingana na mimi ninavyojua. Kila mtu anapatiwa nafasi kwa kitu ambacho anaenda kukifanya. Na kabla mtu aingie kwenye ile nafasi atakueleza kwa uwazi kwamba aje anawezana ama nini. Shida tumekuwa nao kubwa sana kwa vijana wetu. Hiyo maskini na kutaka kuishi maisha ambayo hatuyaelewi. Maana sisi tushaonyeshwa na wenye walikuwa huko mbeleni. Maana huwezi ishi kitu ambacho wewe ukijui. Kuna kiongozi fulani unamuona kule akakuwa kiongozi, kitu cha kwanza alifanya labda akanunua gari, akanunua nyumba kubwa, akaanza kuishi maisha fulani hivi na hivi na hivi. Mwingine pia naye akataka kuingia kule, huo ndio mfumo. Hakuna mfumo mwingine tofauti kulingana na ile ambayo amefanya nini. Ameona maana yake ameelekezwa hivyo. Ndio maana nimekwambia kuna njia moja ya kufunzwa na kuna nyingine ya uzoefu. Sio zote zikikutana ndio unatengeneza kiongozi. Lakini changamoto kubwa sana katika uongozi na vijana ni tuseme ni kutokuwa na uzoefu. Unajua pesa kidogo inakolea mushkili na vitu vingi sana. Kutokuwa na uzoefu na matumizi na pesa na nini vitu kama hivyo. Na uzoefu na kutembea sehemu duniani kujua mambo yanaendaje. That lack of exposure is a problem. Yeah. And maybe how can institutions in the country and of course all the leaders can support young people more so when it comes to issues about leadership? Which institutions? Maybe the institutions that are there. The ones that are responsible for training leadership? For training and also the leaders already who have been there. For example, the retired president, retired member of parliament. How can they be able to support young people to leadership? Let me ask you a question. Yes. For instance, today, let me just take off my glasses. Yes. Tell me one thing that you can learn from your president today. The retired or the current one? The current, no, retired is retired already. Now, maybe. I'm just asking you honestly. You want to become a leader in this country, a president, right? Or a leader anywhere, in whatever, it doesn't matter which, what one thing can you learn from your president? Having a sweet tongue to speak to people. Exactly, that's the leadership you've made. Because someone anaweza kuongelesha vizuri hivyo akudanganya ama kufanya kitu fulani hivi, then wewe ndio kiongozi wako, hivyo ndio tutaishi. That's it. That's the only way. Hakuna kitu kingine. Yeah. If you don't have someone who's accountable and respect the constitution, mtu ambaye heshimu katiba yetu ya nchi na nini. Umeongea hapa while ago vitu umerusha hapa hivi. Vijana wamekuwa wakishikwa, wakiwawa, wakifanya na nini vitu kadha wa kadha. Alafu sasa ukajua mtu ambaye ana responsibility ya kuchunga hawa watu ndo huyu. Ukaambiwa aje nichagulie vitu viwili tu peke yake ambavyo vinaweza kufanya mimi nisome kutoka kwa huyu kiongozi. Ni kipi? Moja. Your list is as good as mine. Yeah. Thank you. I think I answered your question, right? Alright, mpenzi mtazamaji, tunapozidi kusonga mbele zikiwa zimekatika dakika 37 baada ya saa 1 jioni. Hewani ni kipindi Sauti ya Uongozi kiletwa kwako nami Jeff Nyakundi na mgeni wangu ni bwana Wycliffe Mugaka ambaye anawania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Nyaribari Masaba. Kuna mengi ambayo tunaangazia ikiwa kwamba ni vijana ama nguvu za vijana katika uongozi hapa nchini. Na kuna mengi ambayo yanazungumzwa hapa na pale. Je, tunaona vijana wakijitoza uongozini, je, wanafaulu ama wanakanyagiwa chini? Mheshimiwa, kabla tujaenda mapumziko mafupi, wengi utaja kwamba vijana wakipewa nafasi hizi, and you mentioned something earlier on about atafuata mfano ule ambao ameona huyu kiongozi alianza namna gani. Wakati alipata maybe ni MCA, kitu alianza alinunua shamba ama alinunua gari ama aliongeza bibi. Na yeye anaona is that the way to go, anaanzia hapo. Wengi utaja kwamba wakipata nafasi hizi, wakati wamepewa nafasi ya uongozi, they don't do much that they have promised. Rather, they start either anunue gari mzuri, anunue shamba ajenge, ama akipewa nafasi katika afisi ya serikali kufanya kazi, utapata after 1 year or 2 years ameanza kuandama na EACC kufanya utafiti hapa na pale masuala ya ufisadi kwamba anatajwa kuna pesa ambazo ametumia vibaya. Na ukiangalia awali vile umesema kwamba anafuata mfano ule ambao anaona kiongozi fulani alifanya hivyo na yeye anafuata hivyo. So this is some of the things that people say we cannot trust them to get into leadership, to leaders. Maybe wakienda pale watashughulikia mambo yao. Na wengi utaja kwamba vijana wa siku hizi wamekanyagia wazazi wao, they don't take care of them. So when they think of maybe watapata nafasi katika uongozi, they might be doing the same thing. Have you seen that
happening, maybe from where you come from? You know, our country is so interesting, so zingine. It's very interesting, whereby watu hawaheshimu katiba. And maybe tutakuja kuniuliza mbeleni why I'm saying that is because you've seen it in the past, like things which have happened. Yeah. Right? Yaani ni tulikuwa tunazungumza leo na jamaa rafiki yangu kwa gari nikija on my way here. Nikamwambia akaniambia ati aliona watu mtu amebeba mwingine panga. Unajua unaelewa? You know, that's insecurity. That's carrying a weapon. Yeah. And if you carry a weapon against another person or another brother, you know what's supposed to happen. But people forget a panga is as equivalent to a gun. Sidio? Yeah. A panga can kill you. Unaweza ua mtu ukitumia ile machete. Yeah. The same way someone else can easily blow up your brains using a gun. What I'm trying to say is this. If you grew up in a society whereby, for instance, in your household, mahali penye unaishi, sio? Kwenye mahali umezaliwa. Babako unajua kabisa ni anafanya kazi fulani kama yeye ni polisi. Askari, you know, no offense to our police department, our police service. Lakini unajua kabisa babako ni traffic officer. Unajua, I have a friend of mine, his father used to be a traffic officer, but I remember sometime tukienda shule tukapitia kwa katupatia shilingi 50 ama 100. Lakini hiyo pesa najua mahali penye ameitoa. Unajua mahali penye ameitoa. Ni kweli. Si ndio? You've grown up in a family whereby you know your father is corrupt or your mother is corrupt. You survived through that system in your family. Umefunzwa, umepelekwa shule na mafunzo, umefunzwa shule za kifahari na pesa ambayo za ufisadi. What is coming out of you? Ni nini kinatoka ndani yako? Kwanza, manake tayari you are just a breed of corruption. The corrupt system. Of the corrupt system. The corrupt system is just, it starts way too far. Mpaka mahali penye tumefikia sasa hivi. So, what is the integrity starts out from? Does it start from your house? How can we break the cycle of lack of integrity? Hiyo kitu cha muhimu sana. Manake tukianza kupiga vijana ati ndio wataingia kuongozi na nini, just look at the household on how it starts. Baba yako and your constituency, your ward is just like your father na nini. Kama umepewa nafasi mfano ya kwenda kuongoza as a ward representative, ndio. How are you going to do it? Number one, what have you done in that little ward? Naelewa. So it's a broad picture when tunaiangalia when it comes to institutionalization of things, integrity, those very core values of management. It's very important that you first of all adhere to them before anything else. So, but if you're born up in a society whereby everything is just okay the way it looks like and it doesn't bother you, yeah, clearly. If you know, for instance, kama tunaenda uchaguzi, vizuri sana. You know someone whereby us, what we do is sisi kama watu wa Kenya, kwa jumla, tunachagua viongozi who fits us well. Mtu ambaye ameiba, dresses so well, drives a gari kubwa ya kifahari, huyu ndio nafeel yeye ndio mheshimiwa. Sijui kama unaelewa hivi. We lack integrity as voters first, before even the leaders. So whatever that is going to happen, if someone comes to your society ama mahali penye unaishi, ananunua kura yako shilingi 100, wewe jua tu hivyo ndio tutahangaika. Usiseme ni kijana ama ni mzee, because sasa hivi tuna vijana ambao wako kwenye uongozi who are not doing so well. Who are really just showing us like leadership is just like kama wametuharibia sisi wengine who are able to do the jobs. Unaelewa? But now, how passionate enough are you to do the job? That's the most important. I think kuna watu leo wanasema hey, huyu leo akachizi. Manake and they're going to tell me like this one does not happen here in Kenya. Manake inatoka kwa nchi nyingine jirani. But it starts somewhere. We have people who have done it. Na imekuwa. Yes. All right. Tunapoendelea kusonga mbele na kuambia mazungumzo hapa yanaendelea kushika moto sana. Dakika 43 baada ya saa 1 jioni tulikuwa tunapata mapumziko mafupi, na tukirejea tulikuwa tunaangazia masuala ya vijana sasa, siasa na bila shaka uongozi huu. Na kuna kile ambacho kinatajwa zaidi kwamba vijana wengi huogopa kusimama viti vya uongozi, na wengi umetaja kwamba hilo ndilo ambalo linawafanya wasifanye hivyo. Na upande mwingine anasema kwamba Gen Z sasa wako ngangari. Unamwambia hili anakuambia kile.
Unamwambia hapa uko sawa, anakuambia wewe ndiye haupo sawa. Basi hilo ndilo tunaanza nalo tukitoka mapumziko mafupi. Jina langu ni Jeff Nyakundi na kipindi hewani ni Sauti ya Uongozi. Ninaye mgeni studioni ambaye ni Mheshimiwa Wycliffe Mobek Mogaka, tunapoendelea kuangazia masuala haya ya vijana na uongozi humu nchini. Usiende mbali, tunarejea hivi punde na zungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575 na bila shaka mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na YouTube tupata kama Ndizi TV Africa. Usiende mbali, tunarejea hivi punde. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Kamal Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Kamal Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding. Ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika.
steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354. Or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kirigos Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaposidi mbele na kipindi chetu Sauti ya Uongozi siku ya Jumamosi tarehe 31 hapa studio zetu za Ndizi TV Africa. Popote pale ulipo, yale ambayo tunaendelea kuiangazia ni masuala ya vijana na uongozi hapa nchini. Na kila ambacho tunaangazia kwa kweli siku hii ya leo ni nguvu za vijana katika uongozi hapa nchini. Na studioni naye Mheshimiwa Wycliffe Mogaka ambaye anaangazia kuwania maana anataka kiti cha ubunge katika eneo bunge la Nyaribari Masaba katika kaunti ya Kisii. Na mengi ambayo tunaendelea kuyazungumza, na kabla tuende katika mapumziko mafupi nisema tukirejea tutakuwa tunaangazia masuala ya vijana, siasa na bila shaka uongozi huu. Kuna kile ambacho wengi husema kwamba vijana wengi huogopa kujitokeza na kusimama katika masuala haya ya uongozi hasa katika siasa. Hili ndilo jambo ambalo linawafanya wazipate chance ya kuwania viti hivi, ama wengi hutaja kwamba baada ya mjatosha. Na kuna upande mwingine unapata kwamba Gen Z atakwambia vile mambo yalivyo. Ukimwambia wewe ndio uko vibaya, atakwambia hapana, wewe ndio uelewi ni kipi kile ambacho kinaendelea. Mheshimiwa, maswali ngapi haya? 3 kwa jumla umeyajumlisha, sijui ni gani nianze gani. Many youths shy away from politics. Yes. Why is this case? Tuanzie pale. They really don't shy away from politics because politics is very expensive. Very expensive. It's made to be very expensive, and politics is not supposed to be expensive. And the reason why it's very expensive in sababu we're in a wrong society. We just made our own society the way it's supposed to be very expensive. Politics is I'll say leadership is supposed to be serving the people. It's not about the people serving you. You know, kwa miaka yetu ya mbele, I'm not that old but I'm not that young too. Kitambo, the district commissioners who are not there anymore, or the DOs, wakikuja kwa baraza ama kule kwa vijiji kuja kuzungumza na wananchi, sisi tulikuwa nawapatia baada ya mazungumzo na nini, tulikuwa nawapatia gifts. Nilikuwa naona mbuzi, wanapewa kondoo, mwingine anapatiwa ndizi, mtu anapatiwa gifts za kwenda kwa kambi, kwenda kufanya nini, kwenda kutumia ama kama ishara ya kuonyesha kwamba wanampa shukrani kwa DC kuja ama DO ama viongozi kitambo hicho.
Siku hizi ni tofauti. It is the DC now who the DO who brings it back. The member of parliament, the MCA ndio anawaletea. Sasa ndiye analeta. Ndio nakwambia siku hizi nakwambia wanakusagia. Anakuja na mtambo wa tinga. Iko mjumbe mmoja alishaye kusemaje kwa kura yake amejiweka sawa, ako na tinga piston 8 ya kusaga pesa. Na pesa na kusagia ndio kwa ametoa wapi? Wengi maybe wamesanya zetu zile ambazo zinafaa kufanya maendeleo. Siasa inafaa kuwa ni mchango. So vijana wanaweza kuogopa kuingia sababu siasa imekuwa ni ya gharama sana. By the way, I can see somebody here is asking how much is it for a Kenyan member of county assembly? Ni pesa ngapi anaweza tumia kufanya kampeni na ashinde kiti? In fact, if you are running around the village, you should spend less than 100,000. If it's normally that's how it's supposed to be. But now, because it just makes me understand this. Why you running for a member of county assembly, a job that you're being paid around 40,000 to be exact, maybe. Ikienda sana mpaka allowances labda 1,200. But tutumie milioni 5 mpaka milioni 20 kurun for the same seat. There's something wrong with our society. Kuna kitu ambacho kuiko shida. Basi pesa unatumia ukusanya pamoja hivi tukulipe uende tu usirudize kitu kama ni pesa ambayo unatafuta. Kama ni uongozi unatafuta uweze kulazimisha kutumia hizo pesa zote kwa Quran nini. It's very simple. This is how I look at it. Mtu anaweza niambia kwamba ati mimi nafikiria kivyangu lakini it's all about mobilization, si ndio? Ambayo inaweza kugharimu labda kutengeneza mabango, kutengeneza hizi niseme nini, kuingia kwenye mitandao, posters, vitu kama hivyo. Alafu tena kuna ile hela ya kulipia sije kwa IEBC. Pesa kidogo sana, si pesa mingi, 5,000 ama 1000 ngapi. Then kama ni kwa chama unaingia chama fulani, kama unawania kutoka chama fulani, wana zile hela pia nazo wanafanya nini? Wanaweka pale ambazo unalipia, sio? So ifai kuwa kitu ambacho ni cha gharama sana. Lakini sababu ushindanaji umekuwa ni wa hali ya juu sana na ufisadi ambao watu wanakusudia bila kuulizwa maswali mbeleni. Maana unajua mtu anakusudia ufisadi hadharani, sio? Mtu anaenda kule na anaiba mali ya serikali, ambao ni mali yetu ya mimi na wewe, sio? Lakini baada ya kuiba serikali inamtetea ama kuna mtu ambaye anafanya nini? Anafuatilia kutafuta zile mali. Iko mtangazaji mmoja kitambo sana. Miaka ambayo imeenda sana. I think kama miaka tuseme miaka 10, 15 nishasikiza kwa radio ya sijui kama niseme. Akasema Kenya sisi ni waajabu sana. Ipo njia ya kusema tunatafuta mali ambayo yameibwa kutoka kwa serikali. Lakini hakuna njia ya kutuonyesha kwamba wakati umeshakusanya hiyo mali inaenda wapi. Mkishairudisha, imeibwa sio? Mmetuonyesha mmetengeneza task forces za kufanya nini? Za kufuatilia mali, si ndio? Ikishapatikana aje? Ametuambia mali haijaambiwa ile ilipatikana ilienda hivi na hivi. So mwizi anafuata mwizi mwingine, akiiba kishapata pia yeye anaibia mwizi. Unaelewa? Anaenda anapotea na ile mali. Unaelewa? Sasa siasa imekuwa ya gharama sana. So unajua ukiniuliza hilo swali mtu ataulizaje, mbona wewe kama unajua ni hivyo hali itakuwaje? Kitu moja mimi nimesema hivi. Hadharani na sijawahi kuficha kwa mitandao zangu, mahali popote nimeenda kufanya interviews na nini. I say this very openly. It's not worth anything if you do not have that level of integrity for you to run for any seat of the government. Integrity comes first. Kama una integrity, maneno ya mimi public office I would not want it. Because kama ni kazi inaenda kupewa kazi na watu wa jamii yangu wa Nyaribari Masaba. It's work, kazi, job. Unatonga kazi bwana. Kila kitu kitakuwa hadharani hivi tu peupe. Ukikuwa kwa simu yako unaona kitu fulani hivi kilikuwa hivi na hivi. Kama hakikuwepo utajua bado utapata ripoti kwamba kile hakikuwa. Sababu ya nini? Sababu labda hela ilipungua ama hela ambayo tulipewa katika ugawi wa rasilimali haikutoshea. Lakini utapata ripoti sawa ama ripoti kamili ambayo inaonyesha kwamba hii ndio ilifanya hivyo. Ijakuwa siku yangu ya kwanza, nimefanya hivyo kwa kazi zangu zote mahali penye nimefanya kazi. Wengi utaja kwamba ndio wanasiasa uzungumza vile ambavyo umezungumza hivyo kwamba kila ambacho utaweka kwanza is integrity. If it's not that, then they better not vote for you. But whenever they get a chance, wakipata nafasi hiyo kuwa pale uongozini, then wanabadilika. Sitaki kutoa mifano hewani hapa, lakini kuna watu, for example, hebu tuzungumzie mbunge wa Nyari sasa hivi, Mohamed Ali. Alikuwa ni mtangazaji
alikuwa anafichua masuala ya dawa za kulevya Mombasa, ufisadi, mauaji ambayo yamefanywa na wakuu wa serikali. Lakini sasa hivi ako serikalini ama ako katika siasa, na wakati mmoja ashamuunga mkono rais wa sasa hivi, amesukuma agenda zake hapa na pale. And then right now, of course, he seems to be in opposition. Whatever he used to stand for that time is not the same thing he's standing for this time. A change of goalpost and shifting of integrity does not define a leader. Na sisi kuzungumzia rafiki yangu Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka, either iwe ni murder, a murder charge, or a manslaughter. Again, tunapoendelea kuangazia swala hili, mheshimiwa ulikuwa unazungumza pale kusema kwamba integrity is something that a leader is supposed to practice from the word go. By the way, kuna swala ambalo tuliangazia before tuanze kuongelea hiyo about integrity. Na ukajibu ukasema kwamba kuna mambo mengi happen pale nyuma, ikiwa kwamba mtu anaangalia vile ambavyo amelelewa, maisha ambavyo amelelewa. Kapeana mfano pale, kama baba yako amekuwa civil servant for all the years ambavyo umekuwa naye, unaendelea kukua, hujajua yale mali ambayo anatumia ama school fees analipa inatoka wapi. Either amepora, ameiba, ameomba ongo hapa na pale, amelazimisha kupewa. And this is something that we want to fight. And people do say nowadays, of course, the way you mentioned it, that it starts from home. Uko na watoto watatu ama wanne, ama tuseme watatu, umeenda sokoni umerudi, ama umetoka safari unarudi, umebeba zawadi ya wawili, hujabebea mmoja. Na obviously yule mmoja atafeel kwamba yeye kuna vile hajapendwa. But for you usikue mashakani, utambia wengine msimuambie, msipomuambia nitawapa peremende hapa na pale. And then people say that's where it starts. And maybe what can we do because to avoid such a scenarios? Maybe that is how it starts. Mzazi anajua ama mtoto anakuwa akijua kama baba amefanya kitu na mami hafai kujua, ataniletea peremende, na asipoleta peremende basi nitaanza kumtishia. You know,
Mheshimiwa, kama hujafanya hivi nitakusema. You know, I think umeleta a lot of socialism into it, a lot of social life to kwa nini kwa mfano ambao mtumia ni social life. Yeah. Lakini sasa the only way umesema tunaweza maliza ufisadi, acha nikwambie njia tu moja peke yake. Sisi tupunguze mikono zetu kwenda kwa maneno ya mifumo. Keep our hands off from the systems and human interaction. Kuna kwa systems. The moment we embrace systems, mfano kama huko tulipo huko kungekuwa na ukutaji wa hela ama na nini malipo ya huduma ambayo unapata huko. Inakuwa inalipa kwenye M-Pesa ama kwa system fulani, kwa payment system ambayo imewekwa huko. Unajua itakuwa ngumu sana hata kuiba ile hela, sio? Lakini ukipewa hela cash na nini hapo kidogo utakuwa na mushkili. So what I'm saying in general is we have the systems which are put in place. I swear to you, I promise you, the next time we have a proper government in place, we'll recover every penny watu wamechukua. Manake unajua kile kitu kiko kwenye mtandao. Ile kwenye system ambazo zimekuwa in place. Corrupt the system, but there's no one that can never corrupt. You can never corrupt what has been created. The footprint is there. Na vitu zote ambazo zimeibwa zitarudi. One day, at least in our lifetime. The other day, actually last year, the CA's masuala ya fedha Bwana Mbadi alikuwa anasema kwamba lazima serikali iende kwa mfumo wa kidijitali. Kila pesa zikitumwa kuna mali zinaingia, wanatoka FMIS yenye wamekuwa kitumia for a while since devolution ianze. They want to have a new system that you can be able to track how money have been used. Kama ni allocation ya county imepewa 40 billion na wametenga maybe 1 billion for each ward, na hiyo ward inafaa kufanyiwa nini, kwa ile system inaonyesha nani amepata tenda, hizo pesa vile ambavyo zimelipwa. But we have had most of the county officials saying that the system is not working and therefore they want to get to the old system, even others getting to the manual way, the way people used to do things earlier on miaka hiyo before tupate computers and etc, ama tuingie digital way of doing things. Do you think as much as we tunafutana mbele nyuma, is there a day that we believe that we can be able to be there, and when we be there, will all these messes be cleaned up? Yes, it will. Let me ask you a question. This one you know the answer, but I'm going to ask you anyway. How old is Mbadi, for instance? I think around early 50s. Could be 60 plus. Just give me a wild guess of interaction with the system or interaction with the computer work that you may know. I know you can't answer that. You know why I'm saying this is very simple. You see these young people? Yes. The farther they've gone with what this guy was talking about. You know, today, kuna what you call advanced corruption. These people create systems using even our young people. Unaelewa, kutumia hata sisi wenyewe to manage the same systems. But there come a time whereby when we have proper government in place with proper management of the country, that all will come to an end. And let me put it to you this way though. This is not where they make this. We have this advanced corruption. All the money that is being collected in kwa systems. Say wamegundua kwamba hawezi iba cash. So wameka systems zenye wamekuonyesha kwamba aje pesa itakuwa collected from the taxpayers to this. They violated the PFM Act completely. It's dead. That's why we have odious debt and all these kind of things that are happening. What they do is they trade with our own money, make profits out of our own money, get dividends out of our own money. So by the time the money is coming to you, it's delayed. You see? So the services are delayed, everything else is delayed. Salaries are delayed, medical services are delayed. The moment all these things are happening, watu wanaenda on strike, wagonjwa wako hospitali wanakufa, madawa inakosekana, kama ugonjwa ilikuwa level 1 inaongezeka inakuwa level 2 na nini. And that's corruption. Corruption is being oiled in different ways. But when we have integrity and we have less human interaction to the systems which are put in place. Let's say for instance like in America, there's no government services you can pay in cash. No way, how? Very minimal, maybe $2 3. Lakini anything that is major, I don't think kama kuna mahali unaweza, you can just
use cash or that. But at the same time, the way they've gelled their system, it's very hard for you to do what? To steal the money from the government. You can steal it at the end, the far end of that. But when you're given things to do, the work to do for the government, what happens? You better do the job. Do corruption from a different quarters, but just do the job. You understand? Because corruption is not going to end like tomorrow, or a new government comes into place and freezes everything. Yeah. Corruption is a system. Ni mfumo. It's something that you cannot touch. It's there. Na watu ambao wameelewa hii system wenye wanaivuruga hapa ndani hivi, ndio watu wanafaa kuondolewa. The same goats zenye zilikuwa kwa previous government and the same ones which have just come crossed over to this black goat. Same monkeys. Just switch the forest. Unaelewa? Lakini sasa ndio umefanya nini? Wako hapa hivi. Unawajua? So ukisema mfano kama Mbadi before 2024 June 2015 25th ile mwaka ile wakati wana protest vitu nye alikuwa anaongea parliament na what he speaks right now they are totally different. Tell me a Gen Z mwenye ako 19 years old akiona Mbadi vitu nye alikuwa anasema 20 because the people have internet. Of course, internet never forgets, bro. The moment akileta hivi campaign na hivi akasema aje, okay, where is integrity? I don't know, somebody will tell you, Baba did it for us, and of course told us our Baba country is bigger than Baba is anything dead else. and gone. Baba left us in a very bad situation, actually. I don't even know why he interfered with that protest. He had nothing to do with it. Just because he used to make money out of it and all that. This now we are all of us in a situation whereby we cannot come out of it. Watu kwa shida. Mr. kuzungumzia mtu mwingine mwenye tayari ashafariki na nini. It's us who are alive now here who can fix things and make them better for all of us and for the rest of the people who are coming behind us. Yes. All right. Should youths wait their turn or claim their space now? Who? Youths, the young people. Should they just wait for their turn, or they should just... How do you wait for your turn? You know, it's very funny. This is something that it has been said. Hata unaambiwa vijana nyinyi ni viongozi wa kesho. No. You know, ni kesho gani ama sasa hivi wasimame kidete waseme sasa uongozi huu tunautaka. I'm a millennial. Which kesho are you going to tell me? Nimekuwa nikiambiwa kesho. Kesho yangu ni leo. I've come for it. Just walk me through, ask me questions that can easily make me that I cannot run a county or cannot run a constituency. Kwa job yangu, I run serious things. Yeah. But I've never touched money. But you know, things are there. You know, here's the thing. There's no way out that you unaweza ambia mtu has run anything just because he's a young person. When we have proper guidelines in the constitution, we have like sijinza kuambia nini. Kuna guidelines because you know running an office is not you alone. You run it with people. Understand? It's proper management of what you're being given to do it and practice more integrity. Utenda kazi ndio hivyo. But now, talking about the constitution, it's there, we have it, but it seems that it's being violated. Watu hawafuati sheria. Unapata ni mbunge amekosa, ameambiwa fika mbele ya mahakama ujieleze, ama amesemekana kwamba ameiba. Mobeki amesemekana ulipatiwa bilioni 20 za CDF for you to manage it, but you have misused it. Being asked the questions, unapewa court order, you're supposed to appear in court. Unatuma PA wako ama unatuma wakili anasema mbunge ako nje ameenda safari. So at what time will we say now that we are following the law, that we have it, we know that we have the 2010 constitution, and even some other articles have not been implemented yet? So when can we say that now this thing is workable, it's working out? The problem is that we have right now is not about the constitution. We have the constitution, it's the implementation of the constitution. Practicing and living it, the true word which is in the constitution. If we follow word by the constitution what it is, probably we may have some constitutional crisis because some people are in disarray right now. Wenye hata wajui mambo inaendaje. But we choose to put the constitution aside and we run the way we feel way better. Ati kwamba aje hii inaweza kuwa inaenda hivi na hivi. So una imagine wenye ni kama ni kwako. Unaelewa? Unataka kupanga, unataka kuamka siku moja, you just say this. Do you know the president, for instance, has got nothing to do with the resource allocation of the counties or anything else. The work of a president is very simple. A simple national unity. Managing the country, commander of armed forces, you know. Commander-in-Chief for Armed Forces and all that. And representing is number one envoy of the country. But now, how does he come to manage funds for the county?
when you find governors saying like, oh, tutapewa pesa na president, anatoa wapi? We have a PFM Act. It's supposed to show on how we manage our money. We have the control of budget. We have resource allocation from the budget committee in the parliament. We have so many avenues on how we manage this. But more especially, we have the PFM Act that is supposed to be practiced. Do we use that? We don't. But we hear everything comes from the president. And how is so? Because we have missed to practice what is in the constitution and how it says. Guidelines of what is just provided. So the moment you just miss that out, you miss everything from the beginning. Yeah, because the work of an MP is very simple. In fact, even this one for the CDF things is just something which is supposed to be removed to be taken somewhere else. And hopefully by this year, 2026, in June, the members of parliament should be having CDF. I don't know how it's going to happen, but that's it. So the work of a member of parliament is very simple, just only 3 roles. 1, representation, legislation, and lawmaking. So why do you want to just do things that you're not even supposed to do? But now we've made it just sound like an MP or a member of parliament is the one supposed to give you your life back. That is true the way you're putting it. But now, the current politics that is being done in the country, somebody will tell you, if we are not supporting the current regime, we might not get development. And of course, we know very clearly, it's stated in our 2010 constitution that si lazima uwe serikalini for you to get maendeleo. The president or the leaders elected, led by the president, should deliver whether he was voted by that region or not. But currently what are we seeing? Some people telling us that we have to align ourselves to the government for us to get something from it. And you see, that's the problem. It shouldn't be like that. The reason why we have the 2020 constitution is because of that, whereby we must have resource allocation evenly to all counties, depending on what numbers they're using, so that each and every single county can easily be, all the countrywide, it can be even. You understand? But how it ends up with the counties don't even have resources, it's just the responsibility of the governors. You understand? So the work of a member of parliament is very simple when it comes to resource allocation. They can just discuss at length and know which counties probably need to be allocated through the control of budget, so that which county is supposed to be given this amount of money for this, depending on their numbers of population, and there's factors that they really use to do those resource mobilization, resource allocation. So the member of parliament's work is supposed to be oversight. But right now, the member of parliament does not oversight the counties. The control of budget does. You understand? So, and the Senate comes for probably oversight and just questioning and all that. But now I think from this year, I guess, I don't know, but the member of parliament is supposed to be oversighting the control of budget is going to take national how do you call it? I'm losing my train of thought. But the control of budget is supposed to oversight national resources allocation countrywide. You understand? But the member of parliament cuts across all this kind of oversight. But do they do that? They're just doing something different. They're doing the work of the MCAs. And again, if you elect an MCA who cannot even manage 200 shillings in his household, what do you expect he's going to do? The problem will just still circle around. It ended to talk about the same problem. Change this governor, bring another one. Because an MCA should really focus on what the governor is supposed to do. Right? Oversight that governor and make sure everything is supposed to go down to the people. That's the last person who's very close to the people. Not even a member of parliament. So that's where we are. Now, as we move on, before we get to the 21575 SMSs, I can be able to see some around 5 questions there. But before we get there, how can young leaders influence policy, even outside elective politics? Influencing policy is a very tough question. You cannot influence policy from outside the government. What is being done is how is policy being influenced? Because maybe public participation, that's the only thing. Do people show up for public participation? It's not marketed enough. Do you know why? It's by design that people don't want you to do public participation. And not everything is supposed to be done for public participation. If you elect a member of parliament, it's supposed to go and represent you. So you have trust enough that person, because you are the interviewer for that person before you cast your vote in the ballot.
Sindio? Yeah. Kabla upige kura yako kwa ballot, unajua yule mtu wewe ndio umefanya nini? Umemchagua. Is this person sound enough kwenda ku make a decision on my behalf? When you umevalia suit yako mzuri hivi, do you think that person is going to make a very good decision on your behalf? That now you can be comfortably sleep in your bed like, okay, I elected this member of parliament, his name is Mobek, is going to make a decision which is sound enough that I'll be comfortable with it. No. What do? We sell our votes to the highest bidder, to the highest thief. Actually, we'll talk about that in a few, but let me go through the 21575 SMSs here. Huyu hajataja jina yake, but anasema kwamba many young people feel unheard in politics. What do you think adults consistently get wrong about youths? I answered that question a while ago. Remember that? Yeah. They are not unheard. They are overtaken by events. And as I told you, again, poverty is a very bad thing. And when young people get an opportunity for them to showcase themselves out, they cannot get themselves shut down. Yeah, because by the system which is put in place. At times you can easily lack to show up your capabilities in some offices where you work from. You know, they can tell you this. And the corruption level that we have can easily make you not even to come out shining with the best that you have in interest. Just the same way that you can easily be in a place of work whereby you can never say anything because of your HR, a lot of influence that just comes, so a lot of factors that is now affecting you. Yeah. Okay, there's another one here. Anasema anaitwa Stanley, maybe anaweza kuwa anatoka, I don't know kama anatoka Nyaribari Masaba, but the question is, how many youths are you from your constituency who are aspiring to be members of parliament? And if you are more than one, why can't you organize yourselves and support one youth? That's a very good question, but it's wild though. Do I know members of parliament people who are aspiring from my constituency? Me, I think I know all of them. Because I take my time to study each and every single person, what they do, what they say, how they say to people, what they mean. Yeah. But I've never seen any youth in that. I think I'm the youngest. You're the youngest? Yes. All of them, I think they are way older than me by far. That's the only chance that we have. So will it come to a situation whereby we're supposed to combine our efforts and just choose one person? Well, yeah, so I'm okay with it. However, just someone will, maybe the questionnaire should at least just come up with a way that we can do that. If it's possible that we can do it, yes. Why not? Why can't they choose me? Because I've already come out. Yes. All right. And another question here from Ezra. Ezra has not mentioned from which area, but he's asking, how are you planning to elevate fellow youths in case you be elected as a member of parliament in Nyaribari Masaba? You know, a member of parliament in Nyaribari Masaba, the power of being a member of parliament is just it happens that you can easily just open a lot of ways for people. For instance, myself, when I look at my constituency, when I look at the debates, for instance, what people are studying there and what they're learning there is going to be an extinct. They can't go anywhere. I discussed this somewhere else, and we only need to look at things which are going to open the young people to get more opportunities than what they study in the schools curriculum based in the TVETs. By that is we have to open a lot of ways people can learn newer things, things which are going to help them in the future, things which are advancing or things which are getting in line with what we are right now in the system, in the current dispensation. But if you're going to study something that you know you cannot make yourself anywhere else, it's not going to work. But now, my power as a member of parliament is, I would say this, I've traveled enough. I've learned a lot of things abroad away, Kilamali, the countries that I've walked into. There are so many things that comes up, resources-wise, in terms of educating people to get a better education outside the world and all that. Just come back and give the same opportunities to the community. Yeah. All right. Another question here. I think you had answered it, but let me just read it out. It's from, the name is not showing, but it's only the number. Nasema hapa kwamba, as a youth, if you get elected, how are you going to make sure that you don't get involved in corrupt dealings in your constituency or in the country? First of all, as I said, I've just said is integrity is unquestionable and stands tall amongst everything else that someone can imagine. If you don't have it from the beginning, you're going to be the same person. And at my age right now, I don't know if there is something that I'm looking for that I haven't. I've been in a system whereby I've worked so diligently
The point where I've not been involved in it. Yeah. I don't think I'm going to start right now at my years of age. I just want to retire peacefully with my integrity just holding. I've just taken too long for me to build my integrity for me, to bring it down for some people to take me through the corridors of justice. Yeah. That's something I don't want. Yeah. Alright. Tunapoendelea mpenzi mtazamaji, naona hapa maswali ambayo mnauliza kweli yanaangazia sauti ya vijana, ikiwa kwamba inaendelea kung'aa, ni kile ambacho wanafahamu, ni kipi ambacho wanakitaka, na pia wanataka nafasi yao ya uongozi, hawataki kuiachilia kamwe. Tunapoendelea kusonga mbele pale, naona zimekatika dakika 28 baada ya saa 2 usiku, na muda unaona pale unaendelea kusonga kweli kweli. Na tukiingia sasa tukitafuta the way forward, you know, some of these things that maybe we have mentioned some, and maybe you can be able to also mention some as well, that what can we now do to ensure that we can take a step as youth to prepare themselves for leadership? What is this that we need to jog around now preparing for? You know, elections are away like 1.5 years, let's just say that, because itakuwa mwezi wa 8 huko tuseme next year. So we're having more than 1 year. What are we supposed to do as young people now to ensure that ourselves we are ready for the 2027 general elections? Ready in terms of voting or in terms of leadership? In terms of leadership. In terms of leadership, first of all, engage yourself more with activities that are relevant to what is happening right now with the politics, the political stage. Yeah. And do not be afraid to come out just because of other influences and all that. And learn from people that you think make sense to the society that we are living in. Don't be afraid to speak out your mind just because someone else is going to shut you down for anything else, just because you think like you don't have sufficient funds that is going to make you run for a particular office that you're interested in. Come out in large numbers. It's an open space for everyone. Kila mtu akona uhuru wa kufanya. You know, our constitution is very beautiful. Yeah. That it gives each and every single person a chance to do what. And at least as much as we have issues in this country, we try to practice a little bit. And the young people try to practice what is supposed to be is of integrity. The same thing that I keep mentioning all the time. So young people should come out in large numbers, try these things. They are not as hard as you think. It's easy. Yeah. If I'm doing it, why can't you do it? Yeah. All right. Tunapoendelea kusonga mbele, unaweza endelea kutuma maswali yako pale kupitia mtandao wetu wa kijamii Facebook, pale tupo live, na bila shaka YouTube. Maswali ambayo mtakuwa mnayatuma nitakuwa nikiyasoma moja kwa moja ili mheshimiwa aweze kuyajibu na tuyachanganue hapa na pale. Na bila shaka nambari yetu ya SMS 21575, endelea kutuma pale maswali kwa wingi. Na mheshimiwa, tunapoendelea kusonga mbele, we cannot finish up or we cannot do end the program without mentioning about what's currently happening in the country, the county politics here and there, and etc. There is a lot that people say that young people are really suffering. Maybe when we interact as a journalist with some of them, sometimes unashindwa sasa nitafanya namna gani, kiongozi nitamfikia namna gani nimpe ujumbe huu. But we use what we have, so the media stations, radios and TV stations to echo the voice so that these leaders can be able to get it. When it comes to campaigns, young people are regarded as serious weapons. Tools of destruction. Either destruction or ensuring that we are constructing somebody to be in power. But the moment this person gets there, hata yule mwenye alikuwa anambeba mgongoni anamkanyaga akifuka, hawezi kumshika mkono, amchukue tu amwambie hata kama kuna kazi ya kufagia hapa, kuja basi ufanya kazi hii. Ikiwa kuna yule ambaye amepewa, either this person has been requested or has been asked by, it's a mandatory, you have to give something for you to get the job. Sometimes if you go around, utapata ukiingia maybe ni county yoyote ile, I'm not mentioning one, but you get to that office, you find that kuna mtu ako pale, ukimuuliza vile aliingia, utashtuka sana. Either atakuwa ni relative wa huyo MCA ama the current governor, or those people are working in the county offices as the executive or another office. Or two, this person ameambiwa tafuta hata 1,100 ama 2,200 so that we can be able to help you upate kazi. Na kazi unaona hii mtu anapewa na ameomba hongo ya 2,200 ni pesa ambayo atachukua miaka mingi kurecover, hata kama ni shamba ameuza, atakaa hapo for long for him or her to get the money aende kununua shamba ile ambayo aliuza.
So we have a rogue, let me just call it a rogue system in the country all around. The other day we were seeing Cecily Mbadida akiuliza maswali bungeni pale Senate akisema kwamba ndio makosa yalifanyika, hizo pesa tutatafuta turudishe. And in the first place, unajua vizuri, this money was meant for the development of the county. But umezichukua umefanyia vitu zingine tofauti. You really know that very well. But you just go ahead and use it. What can we do to ensure that this thing does not repeat itself more so when it comes to young people being used by the politicians? And the young people can be used as much as unanunuliwa pombe ya 50 bob, na hiyo pombe unanunuliwa ni pombe haramu, hata inakuharibu, maybe at the end of it unapata uko na ulcers, cancer, ndizo hizo magonjwa mengine. For you to just make noise for Honorable Wycliffe Mobek ndiye akue mbunge, akikuwa mbunge then hata hakukumbuki. You know, it's I just break that in. You know, it's a whole large question as I will listen to it, but it's a series of broken society. You understand that? Because umeongea hapo kumemalizia kwa pombe. Because where the money is spent at. You realize pesa mtu anapatiwa kule SID mtu yote. You see, kama mimi watu wanatembea now is just young people. Because I believe in us. I don't have another older person that I can easily, because I know one thing for sure. The people who are suffering are the young people. And the people who want to suffer are the young people. What happens here is, tunasahau kwamba aje hawa young people ni watu wa nani? Unajua sijui kama unaelewa. Usije kuuliza ile swali. Hawa watu ni wa nani? Wako na wazazi wao. Venye mimi nimeenda kwenye hizi campaigns. One of my guys, Philip, can tell us the truth about it. Unaenda sehemu unaenda kuongea na watu. Unapata baba kwa hapa na mke wake yako hapa na mtoto wake yako hapa. Wote wanakuomba pesa. Lakini this happened, babaka akaniomba pesa nimpe. Sikaweza kumpa pesa. Nikamuuliza pesa ni ya nini mimi nakupa. Mimi nimekuja hapa kuongea na watu na nini. But mtoto wake, mke wake pia akaniomba. Mtoto wake akakuja akaniambia, mimi nataka kununulie kitabu, daftari za kwenda kuandikia shule. Sasa sikuwa nikaona mtoto mdogo sana mkuja mpaka kwa kumbe, kama mimi naongea na kila mtu. Nikampatia pesa aenda kununua kitabu. Nikamlipia. Sasa swali langu likakuja aje, mama yao mtoto alikuwa ananiomba hela, baba yao mtoto alikuwa ananiomba hela. Ni shida gani ambayo iko? Our watu wote is a broken society because this is how we're supposed to be. These people are not supposed to borrow for anything else. The work of the government, the work of the leadership is to create a good environment for each and every single person to carry out their own activities and do business and feed themselves. Right now, we are creating a society which is interdependent to employment. And all these people in numbers, we are almost like 60 million right now. We do not have proper industrialization that is going to employ a lot of people. And any country which does not involve itself to industrialization and production, you know damn well kwamba hatutakuwa na nafasi za nini? Za ajira. Sindio? Yeah. What are we doing with this? What people are doing? If we just look at it this way. Rigathi Gachagua, juzi hapa amesema, the former deputy president, instead of us building schools, building things which are going to build our people, what are we doing with our money? We are building malls. Who are going to do these malls? Ni wewe mwenyewe Jeff umesema aje mtu ajiriwe aende kufagia mall. Sasa hii nchi zingine hakuna with AI, with technology, people are not sweeping the floors. Ukienda Dubai ni robots zinafagia. Sisi, where are we headed as a country? Who wants that job? Na anataka hii kazi. Utakuja ni lini? Kama unajenga mall inaenda juu ya hewa. But in shule mali watu wanasomea. You're just creating. You know, this is what you need to understand. Ignorance is is a $1 billion business in the world. Na ukijaribu kuleta mwangaza kwa watu, people will kill you for that. Because people want to see other people in the dark, so that they can use you maximally. The same way when you umesema tu, at least mtu atapata job afanye nini? But mtu ambaye anasema aje, how can we work on startups, work on how to start blue chip companies, because the world is
is like the internet and everything else is only touched like a percentage. It's so big. Hakuna mtu ambaye anafikiria kwamba aje tunaweza funguaje hizi vitu zote watu wafanya nini wafunguana akili. Like the rest of the world is moving so fast. Like China. When our kids are dancing in churches, kids in China are just running themselves on how to make toys for our kids to come and play with. We are in a broken society, bro. I get you. The moment you step your foot outside this country, ukikanyaga kule nje and you come back the same person, we can't treat your stupidity. We cannot. There's no college unaweza kupeleka. There's no school, no institution that you can treat the fact that you cannot think beyond what you've seen outside this country. The moment ukipanda ndege ukienda Dubai, unapiga picha selfie, unaonyesha watu niko Dubai, unasahau kuangalia kuna robot inazunguka hapo na clean floor. Ukienda Europe, unaangalia the way people are checking in the industries. Sisi Kenya tukiingia hapa JKIA kwa airport, what happens? Ni mtu akaweka kitu churu, sijui kusearch na nini. Ukiingia kwa malls, the same thing, kuna mtu anasearch anatafuta bomb kwa gari. Yo, which bomb can you don't even know how a bomb looks like. But someone is just sitting at the gates. Unaimagine kwamba mtu atachunga facility yako ya millions and millions of shillings. We forget very important things. Kuna mtu wako pale anaangalia na kuambia kuna CCTV camera hapa hivi. Hata hiyo surveillance inafanya kazi gani? Even if you will just recover the footage from that place, where will you take it? You don't know how to use it. You understand? Even if you took it to the police station, what are they going to do with it? So we have a broken society. Fixing it is by having proper systems. And systems starts from the low level. Na inaanza kati yangu mimi na wewe. The way we look at people, we don't look at people as sweepers because this is gone. It's a bygone case. Right now, hata watu wanauzaka kwa pharmacy, they're not supposed to be there. It's machines, robots, kila kitu. Where are we headed as a society? We have to rethink. We have to restructure the whole country for a better living for the future. These people wanaona hapa miaka 50, miaka nini na nini. Oh, these people will go. In the next coming 10 years, they'll be 60. Old enough to lie to you enough that they know how the world is moving. When they know very well, they have no clue about what's going on. Thank you. Alright, as we move on, mpenzi mtazamaji, unaweza soma maswali yako pale hapa na pale kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi 21575 na bila shaka utakuwa unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na YouTube tupo live. Wewe unauliza swali letu ama swali lako kuhusiana na masuala haya ambayo tunayaangazia siku hii ya leo. Ninapopita hapa nikiangalia nione kama kuna maswali ambayo umeyatuma pale kupitia mtandao wetu wa Facebook na YouTube pale. Naona okay, Grand Papa Shantara, asante sana kwa kufuatilia. Hajauliza swali pale. Lakini tunapoendelea kusonga mbele, mheshimiwa, tukiangalia kaunti zetu mbili, kaunti ya Kisii na Nyamira. Hizo ni kaunti mbili. Tujui kama umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika kaunti ya Nyamira. Tuliona mwaka uliopita walikuwa katika Senate pale na wamekuwa wakipigana kumngoa mamlakani gavana wa sasa kwa tuhuma za ufisadi, kutofanya kazi vile ambavyo inahitajika. Na maendeleo hatujayaona vile ambavyo wanapigana pale. Yule ambaye anaumia ni mwananchi wa kawaida. Sometimes you can walk to hospitals, hakuna madawa. Utaenda shule ECD upate kwamba shule ni ile ya kitambo ya imebomwa, ile ya kuboma na udongo. Or kukinyesha sana ianguke. Like there's one school that is called Nyantaro in Kitutu Masaba that collapsed last year. Mvua ikinyesha mingi hapo ikaanguka, and I remember the next day was on Monday. I don't know how students or kids survived in that. And then when you make a follow up and see what is happening, you can realize that there is a budget that has been allocated for the same school or for the same class to be built, and for the two consecutive I can call them miaka miwili ya kifedha, you know, the imewekwa lakini there's nothing that has been done. And the question is, where did this money go? Who was paid for the undone job? You know, when we look at the county governments, our region, that is Nyamira and Kisii, do you think that the current regimes that are there, have they done enough for the common mwananchi? Did you say enough? Or you should have said anything. Okay. Have they done something for the common mwananchi? Zero. Like that. You know, I mean, it's only a stupid person who can just think on how these people look at things.
There's no way out you can give me 12 billion that you can never see anything else. And even I can show you something, even a proper working transport system, which doesn't need even 200 million. Like for instance, like I'm a Kisii County. Just give me, if I was a governor, you will see something. You definitely have to see something. Even something that can easily just convince your eyes like some money is spent somewhere. But Kisii, I've been here, I was born here. I cannot point a finger at anything. It's very unfortunate. Like Nyamira, surely. Like seriously? Can you say Nyamira is a county? It's an existing county? It's an existing county having but for what? An elected governor. By the name Amos Nyamira. I mean, I don't care whatever the name is, but it's but if I cannot even see anything else, don't even tell me your name. I don't want to know your name. I don't have to know your name. Or that I see people erecting big billboards of their ugly faces kwa nini hapa. We don't want to see your face, we want to see the job. Kama hakuna job, just get yourself off those things. Unashinda hapo ukizunguka ukidanganya watu hapo. Waste 12 billion, bro. You know how 12 billion looks like? Ushiku imagine how much 12 billion. Kuna mtu alikuwa anapima pesa kwa mizani, kwa ratili, unajua? They're trying to see kuonyesha like how much a billion is worth in how many kgs? How many kgs? You understand? 12 billion is a lot of money. Do you know Nyamira town? I can run around like the day, like 5-10 minutes. Of course, I come from Nyamira. You come from Nyamira? Yeah, you are ugly town, Nyamira. You are ugly county. Don't you ever mention to people that you come from a county known as Nyamira because it's so ugly. It's so ugly enough that for you to don't even mention it. I have a lot of friends from Nyamira. So shameful, bro. Go to Motown and Muranga town hapa. You see what counties look like. If you give me 12 billion, you will see something. You will have to not even seeing it, touch it. You can never have a swollen paying salaries of people doing nothing. For what for? If I better not elect me as a governor because I'll scrap everything off. We don't need all that bloated county governments for employees doing nothing. It doesn't make sense. It doesn't add up. Hata ukijenga nyumba kwako, unajua ni pesa ngapi inaweza kukosta kujenga nyumba? There's no way that you can tell us with the money that you said is being allocated to our counties, what we see around is what that money is worth for. We are not stupid. Yes. We might be quiet, but not stupid. All right. Currently, last year, towards the end of it, there was a survey done by different poll surveyors, and then they mentioned some of the counties and the constituencies that they have done well. Using an example of Kisii County. Kisii County was leading in that poll that was done by Track Africa, and it was showing that the current governor, who is Paul Simbarati, has done so much more so in ensuring that there is a well staged, well lit the lights, security lights within the town and other centers. There is a very well drainage system in the county. Please just stop there. And of course we saw all those things. You know, Jeff. I'm just mentioning a few that we saw in that list. But when it comes to the county government, we'll argue till tomorrow. I don't care about who did that poll. It's already. What I'm saying is that's already corrupt poll. You know, things that you're saying does not exist. You know, you probably came from Kisii town today, right? Of course, yes. Yeah, I don't want to mention governors or anything. I don't care what it does, okay? But I know something is wrong. Yes, so that's enough. So let's talk about the polls. The polls are just fake. Yes. Are these leaders ready to be corrected? Because sometimes when you hear somebody is collecting, making something that can make you work better, or nakwambia hapa, you have painted this wall, you know, there's something you didn't apply for this paint to be to come out well. Just scrap it out and then redo it again. But when you when some of the common mwananchi or some of leaders who are either elected or not elected ask those questions, they are treated as you are against the current regime, either the county government or the national government. You know, it's my responsibility as a citizen and as a taxpayer
to ask you each and every single question to any public officer, irrespective of which office that you come from, because I pay you with my money. You understand? Yeah, you know, there's a day that I said something like that, and then a friend of mine said, she works for the government, she said, like, tell me how much money that you've paid for taxes, I refund you. You know, it was a joke, but I took it very offensive. And as a public officer, you never respond that way. But here's the thing, that's not even that's outside the scope. We will ask questions as long as you ask for votes for someone to come and work for us. If you're not ready to be asked questions, get the heck out. Why do you need it in the first place? Because now it's the level of responsibility and accountability. You understand? If you cannot be accountable, then you're not responsible. If you're not responsible, that means you're not accountable. It's one way or the other. You understand? If we give you 12 billion, tell us how you spend the money. If you think you're not able to do development just because you have a bloated wage bill, you have a responsibility for you to resize, restructure. You are the CEO of the county. Restructure the whole thing, make it workable, and it's going to bear results to the people who elected you. Because they'll never ask you the same questions again after 5 years. They're going either to re-elect you or not to elect you based on your performance record. Yeah. All right, still in the Kisii County. I don't know, you come from Nyeri Masaba. That's Kisii County. That's in Kisii County. Yes. Yesterday, the governor launched a program that kids for ECD will be given milk. I think three times a week. That is on Monday, Wednesday, and I think Friday, if correctly. And this milk, of course, he launched also the factory that will be doing it, and the construction maybe started, of course, yesterday, because that is when the time he laid the foundation for it. How many classes of ECD from your constituency, maybe the schools that maybe you might be knowing, ni ngapi ziko ambazo zimejengwa pale? Of course, from the report that they gave out is that each and every ward has an ECDE, a center which is well furnished with a TV, mattresses where these kids can be sleeping, or wherever they are playing, whenever they are resting, where they will be sleeping. There's a TV, they will be watching cartoons and all those things, because of course we're moving in a digital world. They might be studying from it, and etc. and etc. So how do you take this as an initiative that was launched yesterday? And of course we saw some of the boxes were labeled A-Tire milk. Why milk? On social media, you have seen it. No, why milk? For them, for it to keep students at school, to ensure that wamekula vizuri. Things that happen in this county, sometimes I feel like laughing. Why milk? Why not a meal? Okay, why milk? I cannot answer that. I want to tell you this way. Yeah, someone is making something out of it. That's it. Yeah, just the whole story just carries short, because why milk? What if the child is lactose resistant? Don't have a kid take milk. Why milk? Your guess is as good as mine. Why milk? Someone is making something out of it. Yeah, I don't know. I don't even know whether they launched something, but it already just sounds fishy. I don't trust it. Why milk? That's the only question that I have. All right. Where's the milk coming from? Who's producing it? We saw the boxes labeled A-Tire milk, and the factory is just set at who's the owner of the factory? It's the county. Where is the source, the raw material resources coming from? Let's just go to the next question. All right, as we move on, we're going to take a break and a short one. As we come again, tukirejea tutakuwa tunarejea kwa mkondo wetu wa mwisho kabisa, tunapoendelea kuangazia masuala ya viongozi, vijana na uongozi, ama sauti ya nguvu za vijana katika uongozi humu nchini. Na bila shaka ninaye mgeni studioni ambaye tumeangazia mambo yale ambayo tunaendelea kuzungumza hapa na pale. Tupate mapumziko
kidogo tu chapo ya dakika moja hivi, tukirejea tutakuwa na segment yetu ya mwisho kabisa pale ili tuwe tukitamatisha. Usiende mbali, maswali yako endelea kuyatuma kupitia nambari yetu ya SMS 21575 na bila shaka mitandao yetu ya kijamii YouTube na Facebook pale tupo live. Ikiwa kwamba unalo swali liulize pale na mgeni wangu atakuwa analijibu moja kwa moja, na mgeni ni Mheshimiwa Wycliffe Mogaka. Tunarejea hivi punde. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Yeah. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka. Either iwe ni murder, a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Kamal Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Kamal Park Training College. Naam,
Ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena, tukiwa kwamba ni awamu yetu ya mwisho kabisa pale, karibu kutamatisha kipindi chetu kiwa kwamba ni awamu ya mwisho Sauti ya Uongozi. Na mheshimiwa ninaye studioni ni mheshimiwa Wycliffe Mogaka ambaye anawania ama jitokeza kuwania kiti cha ubunge eneo bunge la Nyaribari Masaba. Na kile ambacho tumekuwa tukiangazia ni nguvu za vijana katika uongozi. Na kuna mengi ambayo tumeangazia hapa na pale. Lakini mheshimiwa, kuna mengi ambayo tumeangazia, tumeyataja hapa na pale, changamoto ambazo vijana hupitia, na vile vile ni kipi vijana wafanye ndiposa wawe uongozini. Na tunapoendelea katika serikali ya sasa hivi, nikiuliza tu swali, wanasema kwamba mgala muue na haki yake mpe. Kuna yale ambayo wamefanya, kuna yale ambayo wakiyafanya. Kwa 10%, ukiambiwa kwamba you give a mark on what the current government has done, how many percentage will you give them out of 10%, and why? And of some of the projects maybe you have seen them do successfully. Sasa mgala muwe na haki yake mpe. Sitamuua lakini haki nitampa. Na haki yake ni kwamba they've just done 90% of the work they were supposed to do. 1, corruption. Number 2, abduction, killing of kids, mismanagement work, yeah, government, yes. Tunaweza toa 10% peke yake, lakini most of the work they've done it perfectly, the best way that they wanted it. Yeah, hiyo ndio haki yao. Na tukiangazia hapa, awali ulitaja kwamba there is a way that we have seen the Gusii region, kuna wale ambao wamejipanga, and currently when you look at the politics from the region, we're having 2 focal groups. There is the prod-based government, and there is anti-prod-based government. In another way I can call them the united opposition. And from the united opposition, of course, we are having the leaders from the Mount Kenya, from Western, from Central Kenya, and even from the coast, and even from Nyanza.
But when we talk about these leaders, there is that one who anatajwa zaidi na aliitwa na Wakenya aje kufanya kazi, Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i. Na bila shaka na hao viongozi wengine, kwanza before tuangalie Matiang'i, ukiangalia United Opposition, in any way will they make it in the 2027 general elections? Yeah, absolutely, 100%. Why? Because the strength that they have and the power that they have from the people is very strong. The people are yearning for change and demanding for change. For a better word, 2027, man, is way too far. The change should have come earlier than that. All right. As I mentioned it, na nimeuliza mbona ukasema vile wengi wanataja kwamba bado hawajaamua ni yupi ambaye atakuwa flag bearer. Kwa sasa hivi wanajua Matiang'i anasimama. Martha Karua ako pale, Kalonzo Musyoka ako pale, Eugene Wamalwa anatajwa kwamba ako 50-50, ni kama anaonekana anafuka upande mwingine, lakini baada hajatangaza msimamo. Na hao viongozi wote kila mtu akifuta kwake, and then by the time, and we are having 1 year and a half to the general elections 2027, are you saying that they are serious to it? Until now they have not mentioned who is going to be the flag bearer for the United Opposition. You know, seriousness is not determined by the flag bearer. It's determined by the opposition where we are from, where I am part of it. And I don't speak for opposition, though. But I'll tell you one thing about the possible candidate that was going to be is Fred Okengo Matiang'i. And that's what everyone is looking at, because Fred was called to come. He was not even interested in politics, and you know that because he was working. But he has shown a lot of potential into that. Not like nani hajaonyesha, Kalonzo hajaonyesha, ama Gachagua hajaonyesha, ama Martha Karua hajaonyesha na nini. All of them they have. But then we are looking at where we are going to see the change coming from. The change that we are looking for, the change that everybody is yearning for. The only solution that comes is, the only figure that we can point at is Fred Okengo Matiang'i. Yeah. Yeah, but notwithstanding the fact that, you know, all these other leaders are very strong from where they are, from their regions and all that. But my prayer is that they choose Fred Okengo Matiang'i, because at least we have is the change that everyone is yearning. At least ametuonyesha mbeleni that is able to do it. Yeah. And when you talk about the change that might be coming, most people will tell you, as much as you are saying the mess will be cleared, somebody will also say that vile umetaja, bado yale magumu ambayo tunapitia, hata tukipata mwingine tutayapitia tu kwa muda tena. And how long will you take? How long do you think it can take the new regime, that is if the opposition can get it in 2027, how long will it take them to ensure that everything is done properly, maybe the way you think that properly is properly? You know, unless you've not been in this country before, you've not experienced some things, at least you can just point some fingers straight kwa vitu zenye Fred ameguza. Of course, we know the time he was the CS in ICT. Digital immigration. Of course, it was done. Okay. The transition was okay. 100%. Education, he made a lot of changes in it. You're going too fast. If we didn't have that digital migration to where we are right now, hatungekuwa hapa kwa Ndizi TV. True or false? Of course. Thank you. Next. We talk about education. Education. Where our system, whenever we were in school, we used to wait for the results until 3 or 4 months. So you knew it's possible, it's going to happen within 2 weeks? Nobody knew it until it was done. Yeah, did we not wait until it was done? So we knew it was possible, right? Because people didn't believe it. Like, because you know, exams wanafunzi wamefanya mtihani, si ndio? Exam inamaki within 2 weeks, inakuwa released. When January comes, when the new school calendar starts, kila mtu anafaa kujua anaenda shule gani na kila kitu. Look at what is happening right now. This year. Nilikuwa napeleka mtoto wangu shule, hata nilikuwa nashindwa what to do. So ile upuzi yote ilikuwa mbeleni, imeshafanya nini? Imerudishwa. That's even ndio ungesema. Ile upuzi yote ilikuwa mbeleni, ile ya kuchelewesha vitu, huduma ya serikali, lakini sasa imefanya nini? Imerudi. Yes. So how long will it take him to ensure that things are working out better? First of all, if you fix the system, the rest of the things will fix themselves. They do say that hata ukiangalia, I don't want to use a mfano wa mheshimiwa ambaye ameshaikuwa kiongozi, but kuna wale ambao utaja kwamba niko hivi na hivi na hivi, nataka tufanye hivi na hivi, na ikifika pale, ukifika
unapata kuna watu wapo unanipoteza. Lazima kama uweze kusema ni nani ndio siwezi kujua venye swali unalisema. All right. Yeah. Let me just take it like this. For example, I'm interested in running a political seat, maybe in my county or even in Kisii County. I, as a journalist, whenever I get there, I do worst. You know, I don't do what I used to say. Inafanya kwamba nimeharibia the others who might be interested in doing the same. So if you are not able to say someone that I don't know how to answer that question, because now you said Fred Matiang'i, we've just mentioned things. Just mention one person to you, this one did this, they say this, and they didn't do this. Can we at least do that? Of course, we can do it. Yes. Let's talk about the former deputy president. Okay. He was very vocal, campaigning for the current regime, right. But later on threw him out. All right, because of the issues. Maybe he knows better, or the current president and the current regime knows better. But currently, he's the one who is pointing fingers and telling us whatever I used to say then, it was maybe a narrative, maybe it was a script that it was written and given to me to mention out, so that we can be able to cling to power. Now, so therefore, are you saying what is the question now? The question is, yes, how sure are we that the united opposition, if it happens they give Matiang'i or another person from the other side to read, how sure are we that they're going to do exactly what they are saying now, and not what was promised then, and something has not been done the way it was supposed to be done? So what you're saying here is the promises that the president gave with the former deputy president. Even the affordable housing, we saw even him launching them. Yes. Let me answer that to you. Saying that he's a mambo new pussy. If the head is rotten, the whole system is going to be rotten. Who was given the mandate of running the country? Was it the deputy president or the president of the Republic of Kenya? They were elected as a pair. Thank you. But this pair was broken down. So now that you have the better pair that you're supposed to have, what have you done? This one was bad. It's okay. Just swallow it all. Within how many days was it? 14 days? Done. Why can't they use 14 days to fix this? Bad person is gone. Now mko nyinyi peke yenu na yule mtu ambao mlikuwa nataka kuwa naye. Sindio? Fix it. Stop mongering around, giving excuses and nini. You have the power. Fix it. The other day he was asking that the opposition is not giving the Kenyans what they will do for them, but instead they are singing one term. But you know, the work, let me ask you, what is the work of the opposition? Is to check on what the government has not done. That's part of checking, right? Yeah. What are they supposed to do? You are the one supposed to do. We are supposed to check you. It's not the opposition is supposed to be checked. On what? Which responsibility do they have to Kenyans? Nothing. There's no responsibility to the opposition. Yeah, if you are out, you are out. You are the one who is in. You're the one who's seated there. You're the one who has the sword. What are you doing? That's the question. And maybe if the opposition gets a chance to lead the country, how long will it take them to... Now that takes us back to if Fred Matiang'i specifically became the president of Kenya, what are the track records that we're supposed to refer to when he had an opportunity to do something? That's why you started with digital, education, security, and all that. Me, I can only say things that I've benefited out of him, personally, from my constituency. Security. I know one time, to go to nalala kwa nyumba, ng'ombe zinalala kwa msitu. Until then, that was my first time ever in my lifetime growing up. Kuona ng'ombe wetu nalala nje. For the very first time, and it has never happened. No, the next time will come back when this guy will come back as a president. Yeah. So, very many things. I'm a beneficiary of the digital world. I'm a beneficiary of education system which was set in place. I'm a beneficiary of a lot of things which Fred was standing for. Fred said, for us to have a proper working country in our school system, we need to have our school buses branded, painted yellow. Do we have them yellow? Of course they are. Everywhere.
You know, at least you know something, man. This is the guy who said exams should come out by 28th. When it comes to January, people should be going to school. Do you know which school is supposed to go to, right? Did that happen? Of course. Did he say we cannot cheat in exams? Did that happen? Of course. What else do you want, man? What else do you want from this guy? Oh, people want to say a lot of things like, oh, Rivayala, you know, some nonsense. You are the president. This guy has said specifically, bring a commission of inquiry. Let's do it in the open. All the same people who are there, they just moved over here because they are not dead. We can just point fingers to each and every single person who can easily find the reconciliation. We know who did what, when, and how. The same things happened in 2024, uprising for Gen Z protests. Then everything else will come out in the open. Don't tell us things that happened that you cannot recover about it. You are the president. All right, maybe another question. Yes. We have seen different communities, they have branded themselves with at least a party. When it comes to Fred Matiang'i, he doesn't have his own party. He was appointed last year as the deputy party leader for Jubilee, and of course Jubilee started saying that we want Fred Matiang'i to take it over. And now this is a party which is owned by from Central Kenya and by the former former president Uhuru Kenyatta. And when we look at Blue Nyanza, we can be able to see ODM. When we go to Western, we have Akina Musalia Mudavadi and their parties. When we go to Coast, we have some parties there. Why is it hard for the Gusii community to come up with their own party, and then Matiang'i can run with that party or can negotiate with the party, maybe in creating a coalition, maybe in opposition, to run for presidency in 2027? I mean, how many parties Ruto has had so far ever since he came to become president? He started with the URP, which was merged later with the TNA to form Jubilee. And then UDA, Kenya Kwanza, now broad-based. There's too many things. Why can't you at least even from one end say, why is Matiang'i so consistent? Matiang'i just came to politics the other day. He was working under President Uhuru Kenyatta's government, which was Jubilee. Matiang'i is running under the Jubilee party where he was foreseeing the Jubilee manifesto previously. Which party do you want him to jump into, apart from Jubilee, where he was doing the same things that he was doing? At least can't we bless this guy for one thing only? There is a party, consistency. There is a party which is related to him. Which one? The UPA party, which is being led by the county governor of Nyamira, Amos Nyaribo. That party has been had, or people have been saying that hicho ndicho chama cha Fred Matiang'i until the time I join Jubilee, and then bado wanasema chama hicho ni chake, ni vile hajataja wazi. No. I would say this. I cannot speak for Fred Matiang'i when it comes to his party selection of what he wants to choose from. But I can only say what he has showed us what he's supposed to do. At least. It was in Jubilee Party. And you know, owning all this party ownership, they're just vehicles for getting power. That's true. But the real deal is, are you doing the work after you get these things? Yeah. So I don't know anything about Fred Matiang'i with the UPA party. I've heard of it though, but I have no privy information towards it, so I cannot speak about it because I'll be giving distorted information on public TV. I don't want to lie to you that I know something about it. Yeah. All right. Naona muda wetu pale umekwisha kabisa. And what are you having for the Nyaribari Masaba people? Oh, man, a lot. You just circled me around. You took me to Nyamira. You confused me. Because Nyamira is just a terrible place to be in. I'm sorry to say that. That's your county. The people of Nyaribari Masaba, this is what I'll talk to them. We have a lot of things lined up for them. Yes. And three things. One, that I keep saying it. Security, education. Security, education.
and transparency of the constituency. Everything should come into place the best way possible that they want. We're going to do a lot of things for the youth, for the young, more especially for the young people. But we're going to fix security. Yes. When it comes to issues of governance and of course the way you do your work, maybe there is that one leader that you look upon and then say, maybe as you were growing up, ukiangalia mbunge fulani ama kiongozi fulani hapa nchini unasema, I wish someday I can be like so and so. And of course, who is that leader and why? Professor Kivuda Kibwana, the former governor for Makueni County. Yeah, you know, simplicity is one of the best things that can ever happen to you. Because if you're simple, you shouldn't be worried about some other things that comes around with you. I just want to live with my people with the easiest way possible, without choosing who to be with, who not to be with. By that gives me a better way of understanding my people. Kivuda Kibwana is one person. He's a professor of law in the University of Nairobi, and he's one person that I've looked up to for the longest time. Yes. All right. When it comes to you know, the current regime that we are seeing, there is one member of parliament who has set and make other members of parliament to be seen like they don't know what they're doing or they are not managing well what they're being given. So the member of parliament, that is Mheshimiwa Ndindi Nyoro from Kiharu constituency. We have seen schools well done and mentions that it's via CDF and of course a little money that he gets from the friends. And of course as we started the year, alitaja wazi kwamba shule za serikali mwanafunzi ambaye atakuwa anaenda pale atakuwa analipa shilingi 500 mwaka mzima. And that ilileta joto kwa most of the members of parliament. I heard the other day the member of parliament for South Mugirango alisema kwamba in one of the functions atakuwa anazungumza anasema kwamba you know hapa tuko na mambo mengi, yule yeye amesema peani CDF kwa university students and college students, ameamua ni secondary peke yake. Is that the case? And ukiangalia the kind of work that first of all, Nyoro has done. First of all, I have to recommend Nyoro for what he has done. If truly he has used the CDF money to run the constitutions like that, that's the best. But you know, the thing is that he did not do is he didn't show the people how he did it. Yeah, but he only showed the people what he has done. Yeah. You understand? So there must be kutakuwa na tumbo joto sana kwa watu wengi, especially kwa wabunge. And there are MPs who are doing nothing, absolutely nothing. But at least for one who has just come out to show that everything is possible and is doing it possibly, that's the best that can ever happen. You know, when you are a member of parliament, you have a lot of power of access for very many things. If you don't engage your brains properly and engage resources, get resources from different avenues properly, then I think you're the one to be blamed. Yeah. Don't feel low when someone else is doing so well and start bashing him and all that. Yeah. So, but if that's how he used CDF to his best way, because and again, you know, you see, this is money which comes like every year, right? Even if you're stupid, at least you know at least for now you can run with this money. If you go to some factory, let's say for instance, and you speak to them and tell them, hey, look at him, I need like 1,000 lorries of cabro wax to fix my constituency. But you know, I'm going to make money, I'm going to give you money in bits, in small installments, because you know, I'm a member of parliament, I get money for the constituency development fund for a given period of time. You know, factory is stupid that they won't give you that. They will give you that. Give me a bag of cement. Let me fix my classrooms as my students go to school. And then I'll give you in installments. All right. That way. It makes sense. Even you go to the bank, they know this money is just put in the banks. You can borrow loans against some things. You can have friends to come to your constituency because they know you're doing something. So it's proper use of brains and application of things that are very, you know, being practical to things. All right. Pragmatism is very important than everything else. All right. Tunapoendelea kupale maybe maneno yako ya mwisho tunapotamatisha kipindi. Your last words? Yeah, we should really embrace, more especially, I can speak to the national government, I can speak to nationwide, because this is very important. We should try as much as we can to embrace the young people in politics. Don't make them be frustrated just the fact that they're running for office. Yeah. And number two is, can we at least practice what is in the Constitution? Can we at least practice some integrity in leadership in public offices? Ya utenda kazi. Kisha tuseme venye Mbarara Kebasa anasema aje wizi bila kazi. You know, so we can avoid some things which are happening, you know. Yeah.
Alright. Na hapa tu tunapofika tamati ni kwamba naona pale senior grandson Kemwa anasema kwamba Wycliffe Munyeri, watching my classmate Nyamagwa 05, wish you well Mumura, happy anasema pale happy to see you progressing and capturing the seat. Kwani hicho kiti ni cha nani? Take it and help citizens of Nyaribari. That's my deskmate. That's your deskmate. Yes. Na ametaja pale hivyo. Na mwisho pale nikiangalia upande huu mwingine kama kuna swali lolote hapa. Hamuna swali, ni wale tu ambao walikuwa wametuma pale. Basi nami nitaje hivi tunapofika tamati katika kipindi cha leo. Kila ambacho tunapohitimisha mjadala huu na Mheshimiwa Wycliffe Mogaka ni kwamba tukumbuke kuwa uongozi haupimwi kwa umri, bali kwa maono, maadili na uwajibikaji. Vile ambavyo tumejadili hapa, basi vijana ninyi ndio kuamua, na kila ambacho kitafaa zaidi ni kio kwamba wewe umechukua kura kama mpiga kura, ndipo ujihami kwa kura zijazo mwaka 2027. Tusije tukapiga kelele kwamba vijana tumenyimwa nafasi ya uongozi, vijana tumetekelezwa hapa na pale ama tumetelekezwa, ila tu hatuna kila ambacho tunapaswa kuwa nacho. Na uongozi wanasema kwamba huwezi enda barabarani ukaandamane ndipo ubadili mambo. Haswa hapa nchini katiba inasema kwamba namna ya kubadili kila ambacho unaona ni kibaya haswa katika uongozi ni kwa njia ya kupiga kura ifikapo mwaka 2027. Basi kwa wale viongozi wote ambao hauwataki na unaona hawajafanya lolote lile la kufanya ifikapo mwaka 2027, basi fika pale, piga kura, chagua yule ambaye unamtaka. Niseme asante sana kwa mgeni wetu Bwana Wycliffe Mogaka kwa mchango wako wenye maana zaidi katika studio zetu. Niseme sana asante pia kwa mtazamaji wetu na msikilizaji ambaye amekuwa akitufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka kupitia Ndizi TV Africa, na pia kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575. Mimi ni Jeff Nyakundi na hiki ni kipindi ambacho kimekuwa Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi. Tunasema kwamba sauti ya mabadiliko na uongozi bora. Hiyo ndilo ambalo tunaangazia kila siku ya Jumamosi. Tupatane tena katika mwezi mpya ambao unakuja Februari, Jumamosi ya kwanza ya Februari. Basi nitakuelezea hapa katikati mwa wiki ni yupi yule ambaye tutakuwa tunazungumza naye. Na ikiwa kwamba unaye mgeni ama kuna mheshimiwa ambaye ungependa tumulete katika Sauti ya Uongozi, tumuulize maswali hasa masuala ya uongozi na utendakazi wake na bila shaka uwajibikaji, utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575, nasi tutakuwa tunafuatilia moja kwa moja ili tuhakikishe kwamba tumefanya kila ambacho wewe mtazamaji umetaka tufanye. Basi kufika hapo niseme asante sana kwa kutufuatilia. Mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Lucas Oma wakishirikiana na mpiga picha Alex Mongare, na wamehakikisha kwamba kazi imekuwa nzuri zaidi. Tupatane tena panapo majaliwa. Usiku mwema, kwaheri.